Ok, el siguiente ejercicio es el 20, Custom Forms. Vamos a ver las instrucciones. Dice work with a partner to add comments describing the functionality on code found in unsolved. Bonus, what are ARIA attributes and when would you need to use them? Vamos a apoyarnos de ChatGPT para hacer esta consulta. Ok, dice what are area attributes and when would you need to use them? ARIA standards for accessible rich internet application. Rich internet application, and it's a set of attributes that can be added to HTML tags to improve accessibility of web content for users with disability. ARIA attributes provide additional information to assistive technologies such as screen readers to interpret the content more accurately. ARIA attributes are particularly useful in case when HTML alone cannot provide sufficient information to users with disabilities. For example, if you have a custom widget or UI component on your website that doesn't have a standard HTML equivalent, you can use ARIA attributes to provide additional information about our purpose, behavior, and relationships to other elements on the page. Some common ARIA attributes include ARIA label, specifies a human readable label for an element. ARIA described by identifies an element that describes the current element's purpose or behavior. ARIA hidden indicates that an element should be hidden from assistive technologies. ARIA disabled indicates that an element is disabled and cannot be interacted with. ARIA expanded indicates whether a collapsible element is expanded or collapsed. In general, you should use ARIA attributes sparingly and only when necessary. It's important to ensure that your website is accessible to all users, but adding unnecessary ARIA attributes can make your code more complex and harder to maintain. If you are not sure whether you need to use an ARIA attribute, you should consult the W3CS ARIA specification and seek the advice of an accessibility expert. Ok, entonces ahora sí vamos a ver el ejercicio. En este caso me voy a ir al ejercicio resuelto directamente. Voy a abrir los estilos y voy a abrir el ejercicio en el navegador para ver qué es lo que trae, ¿no? Dice CSS blog, trae un navigation bar, trae un building, trae un, no sé si esto sea un H1, trae texto, trae un order list, perdón, tiene dos textos más y tiene ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Un form. Entonces aquí es muy parecido al de la clase, al del ejercicio pasado, pero vamos a ver si tiene alguna característica aquí en el HTML. Entonces aquí está el CSS del HTML, pero vamos a ver aquí en Select. Dice the default appearance is removed and replaced with a custom image. En el Select. Este Select me parece que es esta parte. Que es aquí se está sustituyendo. Appearance non background image URL. Esta es la imagen que se le está poniendo al... Entonces está customizando esa forma. Después, ¿qué más trae? Dice text input hover, checkbox hover. Aquí está poniendo pseudo clases al text input. Luego acá dice the right side border changes when the element is clicked on or
annotate intro into text input focus border right width. Border becomes dashed when the element's placeholder text is visible. Text input placeholder shown. Pues acá traigo otra pseudo clase, checkbox checked plus label. The font style of the adjacent element changes when given element is checked. Checkbox clicked. Ok, aquí hace el cambio del texto. Y dice thanks. Dice checkbox check plus label after margin content thanks. Así es como pone el texto. Entonces, a ver, este checkbox check, esto es el after. Y esto es el font style adjacent. Cambia este a itálica y a este color. Vamos a ver otra vez. Cuando se hace check, cambia de itálica y a color gris y luego le agrega el texto. Le agrega el texto con el otro, con el after. Después, bueno, text input focus, border right. Ok, aquí es como podemos customizar las, las forms o los formularios. Entonces, bueno, hasta aquí el ejercicio.